This is a story about the people who came sailing across the ocean. It's a story about a long and perilous journey of upheaval, which came to change populations and influence politics, trade, culture, religion, and entire societies. It's a story about the Vikings and how they transformed the world. For most people, the Vikings are seen only as plunderers and pirates. But is that the whole truth? Alors, le processus de conversion de la Scandinavie au christianisme, c'est une longue histoire. De var väldigt skickliga handelsmän och delvis för att de kunde förflytta sig. They're going abroad to take what they seek. In this series, we will dig deeper and gain more insight into who the Vikings really were. And the truth turns out to be surprising. In the late 8th century, the Vikings started appearing along the coast of Europe. With their longboats adorned with dragon heads and loaded with well-armed warriors, the Vikings soon became infamous for their swift and brutal raids. Initially, they mainly targeted monasteries, pillaging them for gold and silver. The monks, whose only weapon was their Christian faith, were an easy prey and would seldom be spared the wrath of the Norsemen. Over the years, the Viking strategy changed. They were not only brutal warriors, but also skilled diplomats, not afraid to mix with powerful rulers who wanted to create a new Europe. In fact, the Vikings would reshape several European countries. One of these was Francia, a kingdom that we will come back to over the course of this series. But why did the Scandinavians set sail across the seas and become pirates? In order to answer this, we must go back to a time before the Vikings' journey into Europe. To 6th century Scandinavia. Well, the 6th century is a really interesting time, not just for the Nordic countries, but for the whole of Europe in general. It's the period following the collapse of the Roman Western Empire, and characterized to a great extent by political instability and turmoil, conflict, and also large-scale human migrations. And it's that aspect of the period that lends its name to how we characterize this time, which is often as the migration period. Si on garde à l'esprit donc que la Scandinavie, à ce moment-là, c'est un paysage essentiellement agricole, donc où les sociétés vivent de l'exploitation des ressources naturelles et de l'agriculture. The resources needed for survival existed, but still, for some reason, the people of Scandinavia migrated. There are very many various political, social
factors that would contribute to all of this, but there is a suggestion now that part of this might be linked to some kind of climatic event that takes place around the mid 6th century. What has been suggested is that either in the 530s, around 536, or over a slightly longer period of time between the 530s and the 550s, what we're looking at is a series of one or more volcanic events. Vid de här vulkanutbrotten så spyr det ut massa aska i atmosfären och den här askan ligger kvar i flera år. Vilket gör att solen blir förmörkad, somrarna är kalla, det kan vara frost mitt i sommaren och det leder till en stor missväxt, inte bara ett år utan flera år i rad. And in the early medieval world, you know, a couple of bad years of harvest would be enough to really enforce some quite dramatic changes. Först så dör djuren och man har ingen mat och sen dör människorna. Och 541 och några år framåt så vet vi inte riktigt hur många som dog, men vi antar att det har dött kanske mellan en tredjedel och hälften av befolkningen, både nere i Europa och här uppe i Skandinavien. Det här blir ju en fruktansvärd omställning för de som överlever det här. How do we know that the climate crisis actually happened? What evidence do we have? Cette catastrophe climatique, en fait, elle est plutôt bien documentée par les sources écrites contemporaines, donc en Méditerranée, mais aussi dans d'autres régions de l'hémisphère nord, où en fait on a des descriptions d'un voile de poussière qui recouvre le ciel, qui recouvre le soleil, où on ne voit pas le soleil pendant plusieurs mois. It's there, but it's dim. It's not giving out heat. It's not even creating shadows during the day. The sun essentially isn't doing what it's supposed to do. Aussi, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, on peut le documenter, par exemple, dans les noyaux de glace au Groenland. Donc, on voit une couche de dépôt de poussière volcanique, donc qui est à mettre en lien avec cet épisode. On le voit aussi dans la façon dont les arbres ont poussé pendant cette période. C'est une étude qui a été faite en Irlande, où on a pu donc mesurer donc, la croissance des arbres donc, pour ces années-là. Les arbres, normalement, ils grossissent chaque année pour les années qui correspondent à 536, 537. On voit en fait que la croissance a été minime ou quasiment absente. Vi kan också se det arkeologiskt till exempel genom att det är många byar som blir övergivna. Det är stora gårdar som alla flyttar från. Det finns ingen som bor där. It also seems that large areas of agricultural land are returning to forest. And on top of this, there is some quite dramatic evidence for violence. As we can tell from the archaeological evidence, we see certain settlements, they seem to have been attacked, sometimes burnt down. And the main key bit of evidence that leads us to believe that these were attacks, not accidents, is that in some of these places people are left unburied within the burnt houses. It is believed that around the year 580, more than 1 million people may have lived in Denmark, Norway, and Sweden. Of these, perhaps 300,000 or 400,000 would suffer an early death because of the climate crisis. It seems that powerful landowners used the climate crisis to brutally seize even more land and resources from rival villages and families. It could be said that the power struggles that took place during these years transformed the society's ruling class. After the immediate crisis,
It's more than 50 years before the dust in the atmosphere clears and the temperature returns to normal. Soon the population starts to grow again. However, Scandinavian society has changed. S'il y a une catastrophe climatique de ce genre-là, ce qui veut dire que les productions agricoles vont être limitées pendant plusieurs années, ce qui veut dire par conséquent des famines qui vont toucher ces populations. Donc ça ne veut pas dire forcément que des populations dans leur totalité qui vont disparaître, mais qui vont du moins éprouver un stress très important, donc justement pour l'accès aux ressources. Et donc c'est ça qu'on met en lien avec cette réorganisation des territoires, où on voit donc l'abandon des villages, puisque c'est là où l'essentiel de la production agricole était en place. De som till slut överlever de här katastroferna, de växer fram i en ny värld där det plötsligt inte är trångt, det finns inte alls lika många människor. Det finns övergivna gårdar och byar. Basically, you have large tracts of land that can then be snapped up, essentially by those who are seeking to preserve their lives and preserve their status. Och innan de här katastroferna, då var det ganska trångt. All mark var redan uppodlad eller ägdes eller bestämdes över av någon. Och nu plötsligt så fanns det utrymme för att växa och få plats igen. It seems to be much more hierarchical, in which power is to a great extent based on the ownership of land and territory. So if we are looking at a time where we're seeing increased social stratification, that's going to make the social and economic differences between different social classes, if you want, become more apparent. It may be a time where we see an intensification of slavery or dependency of the lower classes on the aristocracy. And as a result, that gives the aristocracy the means and the power to consolidate their hold on the landscape. But as well as this, we also have, if we have increasingly stratified societies, then people's roles might become more defined. Of course, Scandinavia, like other early medieval societies, they're essentially subsistence societies. People need to produce what they need to live. So agricultural practices are incredibly important, as are all kinds of production processes that take place within the household to produce what people need to live out their daily lives. Vi kan se att krigaridealet blir ännu viktigare under den här tiden också. Det vill säga idealet där man ska vara en stark krigare, man ska ha heder. Det är viktigt att hedra sin familj och sin ett. Det är viktigt att vara en god kämpe och också ta hand om de svaga i samhället. And now, when the warrior ideals is upheld to an even greater extent, powerful leaders start to emerge. Leaders who will play important roles in what lies ahead. Societies are becoming increasingly militarized. Warfare becomes a really kind of prominent theme in the material culture of the period, leading to a time where we have the higher status boat burials in places like Valsjöder in Sweden, and these beautiful ornate pieces of arms and armor, speaking to a militarized aristocracy
who are engaging in endemic, perhaps smaller scale conflict, but this becomes a central aspect of elite power at the time. Kvinnorna på den här tiden hade det ofta förhållandevis bra. Man kanske tror att eftersom mannen hade en sån dominant ställning som krigare att kvinnorna skulle vara väldigt underordnade. Men det fanns en väldigt tydlig uppdelning i samhället vad männen skulle göra och vad kvinnorna skulle göra. Och kvinnorna var fundamentala för att samhället överhuvudtaget ska fungera. Mycket baserar sig på äktenskap, att en kvinna och man gifter sig och slår ihop sina ägor. Men framförallt så har kvinnans roll varit att se till att hem och hushåll, åkrar, boskap, alltihopa faktiskt fungerar. Speciellt när mannen inte är hemma. När en kvinna och en man gifter sig, då får kvinnan med sig en stor hemgift. Och om de bestämmer sig för att skiljas, vilket var möjligt på den här tiden, så får kvinnan med sig sin hemgift som sin egen egendom. Så att även om hon skiljer sig så kommer hon att klara sig ganska bra. Sen kan kvinnan välja att gifta om sig. Och då är det ju ännu mer egendomar som slås ihop. Women served a particularly important role as craft specialists, especially in the process of textile production, which during the Viking Age would have ranged from producing everything from, in addition to the everyday items that a family needed to survive, you know, their clothes, for example, but also traveling clothes. So in this, they're in a very important place in the organization and the ability of communities to engage in travel and warfare. Et c'est une question pour le Moyen-Âge en général qui a été débattue. Est-ce qu'on avait une conception de l'enfance qui est la même que la nôtre? À partir de quel âge on devient adulte et quels sont les rôles de l'enfant? Et je pense que dans la société viking, donc sur la base des très peu d'éléments qu'on a, il y avait une conception assez différente de la nôtre, de ce qu'était l'enfance. On a des jouets préservés pour la période viking, des jouets en bois, des petits modèles de chevaux, de bateaux, d'épées en bois, ce genre de choses. Donc évidemment, il y a une place qui était réservée aux jeux, mais c'est aussi une société où l'apprentissage se faisait dans le cadre de la vie domestique. It's quite possible that in many ways they were simply perceived from quite an early age as just kind of small adults, in that they would take on the same roles as their family members before them, their extended kinship networks and the communities that they lived within. So they would take part in agricultural practices, in cleaning and learning to cook and produce certain craft items. But these roles, again, as they were learned, would probably vary across society. So especially for higher status children, there might have been an element of training in warfare to become
professional or at least semi-professional fighter. And looking at, what's happening in the period, that would be quite an important skill. Bien sûr que je pense qu'on peut s'attendre à ce que beaucoup de parents aient eu une affection particulière pour leurs enfants, mais je pense qu'aussi dans beaucoup de cas, il y avait aussi une forme de détachement, surtout dans les premières années. C'est ce qu'on voit par exemple dans les ensembles funéraires, où en fait les sépultures d'enfants sont en fait relativement rares à partir de la petite enfance jusqu'à l'adolescence en fait. Ils sont très peu représentés, beaucoup moins représentés qu'ils ne devraient l'être par rapport aux estimations de mortalité infantile auxquelles on peut s'attendre pour une société comme celle-ci. Donc c'est possible que en fait les décès infantiles étaient traités d'une façon un peu différente, que peut-être qu'ils étaient enterrés d'une manière différente, pas forcément avec les adultes. En dehors de ça, je pense qu'on peut s'attendre à ce que, comme dans beaucoup de sociétés en Europe à cette époque-là et pour le reste du Moyen-Âge, l'enfance, c'est une période d'apprentissage. And from quite what we would call a young age, perhaps in the mid-teens, children living in the Viking Age might have actually started to participate in overseas travel and perhaps raiding. And this would be part of their continuing education, as it were, in warfare and travel. After the climate crisis, in this new society, the role of the sea becomes increasingly important, and the people of Scandinavia strive to travel further and further out in search of a better life. To do this, they need ships suitable for long journeys. The Scandinavian people have known about shipbuilding techniques for a long time, but in the past they have mainly built rowing boats. In the 600s, however, in the wake of the climate crisis, they learn how to build a new type of ship, sailing vessels. För att kunna genomföra såna här resor över havet med stora skepp så krävdes det 3 saker. Man måste behärska tekniken att bygga skeppen. Man måste ha en social organisation som gjorde det möjligt att bygga skeppen. Och man måste ha folk att utrusta skeppen med. Despite having known about sailing vessels earlier, through their contacts with the Roman Empire, the Scandinavians didn't copy these, but instead built their own type of ship, one more suited to their needs. It was a ship that could be operated by a small crew and had a keel that allowed beating to windward. This would prove to be very useful for the Vikings in the future. Even though the men built the actual ships, the women in Scandinavia society also played a vital part. Un des éléments les plus importants de la navigation à la période viking, c'est la voile. Donc déjà la fabrication de la voile en elle-même, c'est toute une entreprise. Och det är kvinnornas roll att tillverka segel. Att skörda ullen eller kamma ullen, spinna ullen och sen väva ullen. Det kan också ha funnits inslag av lin i de här seglarna. C'est des centaines d'heures de travail pour plusieurs personnes. Donc la voile en elle-même, c'est un des produits
sans doute les plus coûteux par rapport à la fabrication d'un bateau. Och varje skepp hade förmodligen ett par segel under sin livstid. De tog ju slut eller gick sönder. Experimental archaeology has shown that just to produce, to spin and weave the wool needed for a single sail would take someone working on their own years of full-time work. What this implies is that there had to be a level of production among these societies that actually, in all likelihood, far exceeded the kind of standard subsistence demands that were made on them during everyday life. After months of hard work, the new vessels are finished. Sails have been made, and the first expeditions are being organized. On n'a pas beaucoup d'évidence textuelle pour le début de la période viking. On est un peu mieux informé pour la fin de la période viking, où en fait, on voit que ces expéditions, en fait, elles étaient préparées collectivement, où c'est souvent un regroupement de personnes qui sont des partenaires dans cette entreprise. On les retrouve souvent dans les inscriptions runiques, en particulier en Suède, où en fait, donc, ces hommes qui ont mis des ressources en commun pour préparer une expédition et souvent donc, pour la construction d'un navire, ils font référence aux uns aux autres comme félag. C'est un mot qu'on connaît en anglais aujourd'hui, fellow, qui veut dire donc le partenaire dans cette expédition. Dans ces inscriptions runiques également, on retrouve l'expression « partir en viking ». Et cette expression veut bien dire c'est partir en expédition par voie maritime. Elle peut avoir des caractères assez différents. Ça peut être une expédition plutôt à but commercial ou plutôt à but militaire. C'est pas forcément distingué, du moins dans le langage. Mais c'est, de manière générale, sur quoi ils insistent, c'est une décision collective de mise en commun de ressources pour la construction d'un navire et pour partir en expédition ensemble. För att kunna få den här organisationen att fungera, för att de här människorna faktiskt ska kunna lösgöra sin tid för att arbeta enbart med att bygga och utrusta ett skepp, så krävs det ett samhälle runt omkring som har ett överskott som gör att de här människorna kan fokusera på det här. Det vill säga, de måste ju ha mat och husrum under tiden. Och då krävs det en stor organisation, kanske en hövding eller en rik storman, en rik bonde eller en kung som ser till att det här arbetet blir gjort. But as well as this, you need a crew. You need someone to operate these vessels, and when you reach your destination, to do what it is you need to do. We're not quite sure exactly who participated in these raids. It could have been, almost anyone to some extent. Certainly, I think it's possible that members of the aristocracy, for whom an element of their power depended on being able to project a kind of martial identity, they might have certainly chosen to undertake raiding, taking with them perhaps the professional warriors of their household. But in addition to this, if you need to think about equipping a ship with 30 to 40 or perhaps more individuals, you might take with you members of the local farming community. So essentially, we might refer to them as kind of part-time Vikings, for whom their daily life was consumed by agricultural work and, again, subsistence.
But during certain seasons of the year, there might be the opportunity to increase your status and your wealth by joining one of these expeditions. And especially during the early Viking Age, the period where we see the first raids, I think it's likely that these ventures were organized probably more at a community level, with relatively small numbers of people and small numbers of ships, which is why we see them generally attacking quite small targets. With their new ships, the Scandinavians could finally set sail across the seas in search of fortune and a better life. They were now able to reach more distant places than ever before. Les premières attaques vikings qui ont été documentées, elles ont lieu dans l'Europe de l'Ouest à partir de la fin du 8e siècle. Donc ces premières attaques vikings, elles se concentrent donc en particulier dans les îles britanniques, sur les régions côtières et ont tendance à s'intéresser en particulier aux monastères. The monks are blissfully unaware of what's about to happen as the sailing vessels swiftly approach from the sea. Raiding the shores, the Vikings prove just how efficient their ships are. Och det är här de här fiffiga vikingaskeppen kommer till sin rätt. De manövreras väldigt snabbt, man kommer dit fort, man kanske kommer på natten, ingen ser. Och på slutet så ror man hastigt och tyst. Man kommer långt upp på stranden och sen kan man dra upp båtarna, vilket gör att man kan landstiga i princip var som helst och sen väldigt snabbt ta sig därifrån. Évidemment, les monastères, c'est des sites assez exposés à ce genre d'attaque, puisque c'est des sites qui ne sont pas défendus et qui contiennent aussi un grand nombre de richesses qui est portative. Donc tous les objets liturgiques, les livres, etc., qui étaient faits donc en matériaux précieux, en métaux précieux, en argent, en or. C'est facile à piller et c'est facile à transformer également. Den mest kända vikingaattacken är den som hände i Lindisfarne på engelska östkusten 793 i juni. En stor mängd skepp kommer smygandes fram till den här ön.
på ön så ligger ett kloster och de som bor i det här klostret de känner sig så skyddade för att de bor på en ö i havet som bara är tillgänglig från land korta stunder om dygnet när ebben är som lägst. Plötsligt så dyker de här vikingarna upp. Kommer springande med sina yxor och sitt fladdrande hår antagligen och skriker. Och de här stackars munkarna blir helt tagna på sängen och många av dem blir ihjälslagna. Många skatter rövas och plundras därifrån. Det sägs att de hinner gömma några av de viktigaste föremålen, men stora delar av klostret plundras och man tar med sig det här på sina skepp och tycker att man har gjort ett väldigt gott byte. Och att just den här attacken är så omskriven är för att den är nedtecknad kort efter av en munk som delvis var med om det här, som kunde berätta om det. Och där beskrivs också skräcken för de här hedningarna, de här förskräckliga människorna som kommer över havet som nästan som monster och bara attackerar och skövlar och inte har någon respekt för det heliga kyrkorummet eller för munkarna eller för kristendomen överhuvudtaget, utan bara tar för sig, dödar och sen åker de därifrån igen. The Anglo-Saxon Chronicle especially is quite silent on what's taking place at this time. In fact, it was for many years believed that there was a kind of a pause after the initial raids before we move into the later 9th century. But there has been some, what I feel is really quite convincing recent research, which has taken into account a number of charters concerning Anglo-Saxon Kent, the southeast of England, an area where we don't read of any early Viking attacks. And actually what this research has shown is that even in the 790s and early 800s, the aristocracy and monasteries are being tasked with ensuring that they are properly prepared against people described as pagans. And in this period, I'm not sure who else we would think these people are, aside from Viking raiders. And they are told, for example, to make sure that they continue to maintain fortifications, to construct and maintain bridges, also actively engage these people when they encounter them in the field. It's quite striking that we read of none of this in the Anglo-Saxon Chronicle. And it's been suggested that actually the historical record has essentially been, for want of a better word, whitewashed. Because it's not until slightly later into the second quarter of the 9th century that we start to see a real, again, a surge in Viking raiding. The Vikings have often been described as pirates, violent pillagers who spread fear and terror as they set out along the coasts of Europe in their longships. But is the word pirate a fitting description for the Vikings? When we look at the available sources from Western Europe, we see Viking raiders and raiding parties being portrayed as incredibly brutal and unsophisticated groups. All of the cliches of burning monasteries and killing monks. But it's quite clear that even to engage in this kind of overseas raiding, a great deal of organization is needed, both of materials and people. Pirater är en grupp plundrare som lever på sina skepp och som lever helt utanför lagen. De är laglösa. De tillhör ingen social organisation. De följer inga sociala regler. Vikingarna däremot, de kom från ett stabilt socialt sammanhang. De hade sina hemländer, sina gårdar, sina hövdingar.
de hade en stabil organisation i ryggen. Bon, à ça, il faut ajouter tout un tas de nuances importantes, puisque donc le fait de partir en expédition viking, ça n'était pas uniquement dans le but d'attaquer et de piller d'autres personnes, ça peut aussi être comprise comme une expédition à but commercial. Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on inclut dans le phénomène viking, c'est aussi une expansion qui a un but colonisateur. En fin de compte, c'est de s'installer. Ce n'est pas uniquement de piller à court terme. Det enda de gör är att de kommer på ett nytt sätt att skaffa rikedom. Plundra genom att landstiga, gå till attack och sen åka iväg igen i sina skepp. Och det ingår i den sociala kulturen att man kan göra på det sättet. Och det är inte på något sätt laglöst. Även om det kan uppfattas laglöst i det landet som man anfaller. Men för vikingarna själva så var det här helt normalt och låg inom det normala. Alors ça dépend comment on définit le sens du mot pirate. Évidemment, si on définit le terme comme une bande armée qui dispose d'un navire et qui se sert de ce navire pour attaquer et piller d'autres personnes, des villes ou d'autres navires, dans ce cas-là, oui, ça correspond assez bien si on définit le phénomène viking de façon aussi schématique. So I think when we're talking about the early Viking raids, the term piracy is actually quite apt, but perhaps not in quite the way that we would understand it today. I think certainly in Scandinavia, these people would not have been perceived as acting outside of the law in any way. They're not committing violence among their home communities. They're going abroad to take what they seek. What we're looking at here is fairly indiscriminate seaborne raiding. These are groups that are operating independently, engaging in opportunistic raiding in search of plunder, without a kind of sense of overall strategy. These very much seem to be, at this time, opportunistic seasonal raids. That doesn't mean they're not well organized and they're not well planned, but I think what this kind of model of seaborne raiding fits into, it does kind of fit very well with what we would, in the modern day, call piracy. It's really quite interesting to look at how these groups organize themselves and how they operate, especially as we move into the later 9th century in Europe, where we have lots of individual Viking groups, which range in size from a single ship's crew to a much larger number of ships, coming together and operating together for short periods of time in pursuit of mutual goals, before quite suddenly splitting up to literally sail off in opposite directions in pursuit of plunder elsewhere. And so I think in doing this and in trying to not directly compare, but to construct analogies between these groups, I think that offers quite a lot to how we understand these Viking groups and what they're doing overseas. Det är inte ovanligt att de här männen inte kom hem igen. Man kan se att änkor har rest stenar över sina män som har rest ut och sen blivit dödade och inte kommit hem. Och då ärver kvinnorna och får total makt över gården och alla egendomar.
och blir då väldigt starka maktfaktorer i det här samhället. När männen försvinner ut på resor, då är det kvinnorna som tar över. Och då krävs det en organisation som baseras på kvinnorna som gör att samhället faktiskt fungerar även utan män. Early on, the Vikings had good fortune as pillagers, and they were soon looking for new areas to plunder for wealth. But when they start attacking the coast of the Frankish Empire, they suddenly face resistance unlike any found on the British Isles. For the ruling emperor here has no plans of surrendering his Christian lands to the pagan pirates. His name is Charlemagne. The great climate crisis in the 6th century was one factor that changed Scandinavia, leading to long-term transformation of societies and territories, which provided them the opportunity to travel further out and reach easily plundered targets such as monasteries. They had now become Vikings. During the 9th century, the Vikings tried to advance into Francia, something that greatly increases the violent conflict between northern pagans and Christian Frankians, and sets off a rivalry between two kings. When the Vikings begin attacking Francia, Charlemagne is determined not to let plundering pirates into his country. The Frankian defenses work. The raiding Vikings are held back at the coast, at least initially. But due to tumultuous and unexpected events in Denmark as well as in Francia, the Vikings will finally be able to travel up the rivers and further inland, and soon great cities like Paris are under attack.